হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবাইকে ওয়েলকাম করছি। Then my mom bite it in her work. Really? Yes. আমি মেহেকের জন্য আসার সময় এরকম জুস নিয়ে আসি, কারণ মেহেক জুস অনেক লাইক করে। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সবাইকে ওয়েলকাম করছি আওয়ার স্টোরি, আমাদের গল্পতে। আমি উর্মি, আর তুমি? সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আজকের একটা নতুন ব্লগে। আমার চ্যানেলেও সবাইকে ওয়েলকাম করছি আওয়ার স্টোরি, আমাদের গল্পতে। আমি কানাডার ক্যালগারি শহর থেকে। আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো, সেই টপিকটা কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট একটা টপিক। আপনারা অনেকেই মনে করেন যে কানাডার মতো জায়গায় আমরা আসলে নিজেদের কাজ নিজেরাই করি। আসলেই ঠিক, আমরা কিন্তু নিজেদের কাজ নিজেরাই করি। দেখা যায় অনেক ব্যস্ত থাকি, বাসার কাজ, বাচ্চা কাচ্চা সামলানো, প্লাস বাইরের কাজ, সবকিছু মিলে আমরা কিন্তু অনেক বিজি থাকি। তবে এর মধ্যে দেখা যায় আমরা যখন অনেক বিজি থাকি বা কেউ যদি অসুস্থ থাকে, হয়তো অনেক দিন ধরে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 1 মাসও এমনও হয় যে বাসাটা ক্লিন করা হচ্ছে না। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে একজন ক্লিনার জোগাড় করতে পারি? সো কানাডার মতো জায়গায় আমরা কি এরকম ক্লিনার পাই নাকি? আমার আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা কিনা অনেকদিন যদি বাসা ক্লিন করতে না পারেন, কিভাবে ক্লিনার জোগাড় করবেন, কোন কোন ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি ক্লিনার জোগাড় করতে পারবেন, এখানেও আছে। তবে আওয়ারলি বেসিস ওরা চার্জ করে। আমার আজকের টপিকটা কিন্তু ক্লিনার নিয়ে। আর এই ক্লিনারদেরকে আপনি পেতে পারেন মার্কেট প্লেস বা কিজিজি, এবং অনেকের দেখা যায় ফেসবুক ওয়েবসাইটও আছে, ফেসবুকে পেজ আছে। Or face paint for my face. হ্যাঁ, ফেস পেইন্টারও আপনারা খুঁজে পেতে পারেন মার্কেট প্লেস বা ফেসবুকেও পেয়ে যেতে পারেন। সো এরকম If you want to do mehendi, then tell everyone. যে ক্লিনারদের আমি কথা বলছি, ওনারা আওয়ারলি বেসিস চার্জ করে, অথবা 3-4 ঘন্টার জন্য চার্জ করবে, একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করবে, আর আপনার বাসা একদম ঝকঝকে তকতকে করে দিবে। যেমন আমরা কিছুদিন আগে আমাদের বাসাটা ক্লিন করিয়েছি। ক্লিনিং সাপ্লাইটাও ওরা নিয়ে আসে, সবকিছুই ওরা নিয়ে আসে। ওরা দেখা যায় যে ক্লিন টিন করে দিয়ে কিচেন, ওয়াশরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, লাইক সবকিছু ওরা ক্লিন করে দিয়ে যাবে। হয়তো কোনো কোনো বাসায় দেখা যায় 3 ঘন্টা লাগে, কোনো কোনো বাসায় 4 ঘন্টা লাগে। ওইটার উপর বেস করে ওরা দেখা যায় যে কত ঘন্টা লাগে, সেটার উপর বেস করে ওরা একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করে। সো মাসে একবার, অনেকেই দেখা যায় যে এখানে যারা কিনা পারছে না ক্লিন করতে, তারা এরকম মাসে একবার বা 2 মাসে একবার একজনকে দিয়ে এরকম ডেকে নিয়ে এসে ক্লিন করিয়ে নেয়। তো আমার আজকের ভিডিওটা থাকছে ক্লিনিং সম্পর্কে, ক্লিনার সম্পর্কে। যাদের দরকার কানাডার মতো জায়গায়, তাদের জন্য আমার আজকের ভিডিওটা আশা করছি হেল্পফুল হবে। চলে যাচ্ছি ক্লিনারের সাথে যে ইন্টারভিউটা নিয়েছি ভদ্র মহিলার সাথে। শুরু করলাম খুবই ডিফারেন্ট একটা ব্লগ। আমার সামনে যে আছে সে হচ্ছে অরোরা। আর আজকে আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ডে বলেছি আপনাদেরকে সবকিছু। এখন আমি অরোরাকে মিট করবো আপনাদের সাথে। So hi Aurora. Hello. How are you? Good. She just cleaned our house today, everything so nicely. Thank you so much for that. And how long have you been doing this one? This house cleaning about 10 years. 10 years. Yeah. Nice. But I just started my own business this year. Oh wow, excellent. Yeah. And you must love cleaning. Kind of. It's relaxing. Right. Yeah. And also, so whenever we are talking, yeah, you said you do social work also, Yeah. right? It's really great. Can you tell me about more what you do social working? So I do respite for foster kids, and I have foster kids that come in and out of my house, and I work in an office. Oh, nice. Yeah. Can you just explain a little bit about the foster kids in our back home? And also, so many people doesn't know what is that, Oh, okay. like foster kids. Okay, so foster kids is kids that have been removed from their original home because of variety of reasons. Could be just not able to look after them, or could have some mental problems, or could have some drug and alcohol issues. It all depends on the house and the people in it, and I come in there to help them. I might have to take the kids, but I also help them get their kids back. Nice. Okay. Do they call you mom? Yes, a lot of them do. You enjoy a lot this one? Yes, Like, I enjoy having kids in my house.
How many kids do you have in your home? Right now, there's 9. 9. 9. And your own kids? Yeah, I have 3 of my own kids, and I have 3 grandkids. Grandkids. Everyone is Yeah, for now. Oh, nice. Excellent. It's a busy house. Let's come back to the cleaning part here. Okay. So, what kind of cleaning do you do? Airbnb, house cleaning, in and out, or a little bit of everything. Majority of them are house cleaning for individuals. I do have contracts with Airbnb. I have contracts with some businesses that I help clean in the evenings, like Pizza Hut and kind of stuff like that. Oh, nice. Yeah, so I do have that. I started this business for my kids so they would have a future right now. Okay, you do it yourself, or do you have any employees or anyone else helping you? I do it myself. I have my kids that help me, and I have 3 employees. Okay, great. Oh, wow, nice. Yeah. So you're doing it pretty much like full time. Like there's someone there. Yeah, there's to someone help you. there full time at all times. That's great. Oh, wow. Yeah. So And for- it's 7 days a week we do. 7 days a week. 7 days a week. Okay. Excellent. For the residential, how much do you charge per hour? It's 30 per hour is kind of what I stay at for everything. If it's an Airbnb, I charge a flat rate of 120, and that doesn't change. If it's more hours or less, it stays the same. Nice. Oh, nice. And they can contract Yeah. for one Airbnb home or residence. You can actually charge 120, and you do the cleaning, the Yeah. part cleaning, right? Yeah. 120. Okay. Yeah. So yeah, the 120 includes everything in Airbnbs, to laundry, to setting up beds, doing dishes, floors, everything I would do in a residential house. Nice. Wow. Okay. Is there any minimum hours for residential houses? 3 hours. 3 hours. Yes, okay. I do a 3-hour minimum. Because Calgary is so big, Right. it takes sometimes 45 minutes to get to one house. If I'm going there for an hour, it's Doesn't worth it. it's not worth going for an hour. So I do a 3-hour minimum. 3 Okay. hours minimum. Okay. Yeah. That's great. So if someone wants to hire you, how can they contact you? Facebook or a phone number? Or anything? Facebook and phone number. I have both. I have a Facebook page. I'm in the works of getting a website set up. That's great. And what is the name of your Facebook page? It's Aurora 100% Total Clean. Aurora 100% total clean. Yeah. That's nice. Page, Facebook page, and Yeah. also Yeah. Marketplace. Also, they Yeah. can find you. Yeah, they can find me Marketplace, Facebook. I'm working right now on the website to put it onto Google, so you can find me there too. Okay. And what's your phone number? 587-433-5322. Okay. If someone is interested, they can contact you directly, right? Yes. Okay. Or through the page. Yeah, either which way, someone usually gets back to you within half an hour to an hour. Okay. It's usually when we get back. If it's my cell phone, it's usually within 20 minutes to half an hour. Sounds great. Wow. Yeah, Yes. This is a good information. We normally don't get the house cleaner here in Canada. Maybe back home it's very common. Available, Yeah, I know it's yes. common. It's Yeah. common. Yeah. But thank you so much for doing it for us. No problem. And if someone wants, probably through our page, they can contact you. That'd be great. I would appreciate it. Anytime, just let me know. All right. Sure. Sounds good. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. All right.